E aí pessoal, boa noite. Estou ok. Tá. Tô de volta, mais uma live. Jogar um lançamento. Lançou agora esses dias. Chamado The Last Show of Mr Chardish. Jogo exclusivo para PC. Na verdade não sei se é exclusivo não, mas a minha versão é PC, tá? Então, eu tô no PC. É um joguinho de exploração, mas é uma coisa diferente, porque tem vários mini-jogos dentro dele. É bem interessante, por sinal. Desde plataforma, de voar, Vocês vão ver. Vou começar do zero, pra só ver se tá direitinho aqui no vídeo. Eu vou botar HDR, mas fica escuro pra fazer live, fica ruim. Vou ativar HDR. Pra fazer live, aqui na TV fica perfeito, cara. Pra cacete. Iluminação é impecável. Agora, pra fazer live não fica legal. Então, minha TV tem HDR, né? E no PC, a placa de vídeo tem HDR embutido. Então, funciona HDR pra mim no PC. Pra fazer live não rola. O áudio, a música, vou deixar nessa altura mesmo. E aí, Dera, beleza? Não comprei não, cara. Eu fiz uma parceria. Eu consegui um PS5 disso. Os serviços que eu vou fazer. Aí eu consegui um PS5. Deve chegar semana que vem agora, provavelmente. A ideia é chegar antes de lançar no Brasil, né? Antes do dia 19. Mas vamos ver, né? Não sei. Mas vai ter com certeza já, né? Confirmado. Né? É que eu tô no controle do PS4, tá, gente? PC, pra avisar. Minha voz tá baixa aí, gente? Esse é um novo jogo. Eu já fiz 3 atos já. Cada ato é um tipo de jogo diferente. Desde plataforma, de puzzle, de enigma, outra de você voa com um pássaro. É sempre um jogo diferente. E é legal que é tudo feito à mão, tudo pintado à mão. Vocês vão ver a diferença. Em 1976. Please enjoy the final interview, bringing our series, A Collection of Masks, to an end. Coleção de máscaras. Essas máscaras que a gente bota no rosto, aí entra em outro tipo de jogo. Mr. Robert Chardish. Robert Chardish. Ele morreu, tá? E aí, Fabiano, beleza? Ele morreu e a gente vai explorar a vida dele. Hello! Ella's calling. What do you mean, which Ella? Our Ella. Oh, stop it, you. How are you doing? How's the weather out there in the States? Oh, you know how it is. Win some, lose some, never a dull day. But I'm not calling from the States, I'm here in England. Oh, one could never keep up with you. I'm staying in that yellow hotel. What was his name? Wait, the one here? E aí, lá, Toronto, beleza? Yes. Bem-vindo. I'm back. Actually, I have a small favour to ask. Do you still have a car? Oh, yes. The same old one. Had it for 20 years now. It's the only thing that still works. Could you give me a ride somewhere? To the cemetery? I can show you which grave it is. No. I wanted... I have to check out the theatre. Ah, right. Of course. I can be there in an hour. Would that be all right? Sure, Henry. You are wonderful. It sure brings back memories, doesn't it? So much has happened here. Sometimes too much. Are you sure you don't want me to come with you? Thank you, but I'd like to be alone for a moment. Beleza.
Aí começa o jogo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. O vídeo está rodando aqui. Configuração máxima. Aí fica dando uma travadinha. Eu vou dar uma pausa aqui, vai ficar melhor para você. Aí. Ok. Continuando. Bora. Bora. So, we meet again, Mr Chardish. It's hard to believe that this Tô is the avisando end. que não é jogo de terror, não. Isn't it? Time flies this fast only in the studio, on the stage, and with Sinatra. It does indeed. Let me explain to the listeners who have missed the previous auditions that we've been meeting to talk about the major plays Mr Chardish directed over the last 30 years, from the last one to the very first one, as well as about art in general and the bohemian lifestyle. As long as I manage to stay on track. Today our time travel takes us back to a theatre in the village named Lindfield, the first stage you had to command by yourself. Before we start talking about art, let me ask, how are you feeling? Well, I guess I should have seen that one coming, given the circumstances. I feel undefeated, and the prognosis is rather optimistic as well. Oh, surely a lot of people sighed with relief of me just now. I appreciate that. Sadly, people who expect to see me on stage will be disappointed. The doctors deny me any excitement, and for once in my life, I am inclined to listen to people who know better than me. It must be difficult. Everyone has to exit stage eventually. É. Vamos ver porque que esse... Na verdade eu não sei se ele... Eu não zerei o jogo. É só um pouco. Não sei se ele morreu ou se é desaparecido. Mas... Mr Chardish. Então... Vamos ver. Descobrir o que aconteceu. Isso aqui era um antigo teatro. A gente vai encontrar umas máscaras. E quando a gente coloca no rosto, a gente joga um jogo assim diferente disso aqui, um gameplay diferente. Pode ser plataforma, pode ser voando, pode ser várias coisas, vocês vão ver. De puzzle também e tal. E cada um desses jogos que a gente vai jogar diferente é um ato, uma encenação, uma peça de teatro. Assim. A gente jogasse a peça, entendeu? Tem muito documento para ver. Corrija o roteiro, cena 2. É uma coxinha de teatro isso aqui. Em 1957. Que são instruções para as atrizes que fazem a peça de teatro.
Andarilho. Primeira marcha tá aqui, mas depois eu coloco ela. Deixa eu ver aqui primeiro. É a parte de uma música solitude. Outra música. Coloque os holofotes na posição certa nos trilhos. Isso é uma dica para eu vou fazer daqui a pouco. Entender. É o mesmo texto do outro papel. Não dá pra subir, né? Dá pra subir? É a máscara. Veja isso na minha perspectiva. (13 de abril), solitude. Vocês viram aqueles cartazes no início do jogo? Antes de entrar no teatro abandonado aí? Tem vários cartazes, né? De peças. Não, vou jogar cada peça daquela. Primeiro é solitude. Esta aqui. Olha como mudou? A luz que faz aparecer os objetos. I can't stand how empty it became. Nothing to do but listen to the rats and remember how it used to be. A luz de mosca aqui. Have I planned it? Not at all. The films were a complete novelty to me. But I'm glad that I dared. Despite the sacrifices and changes this decision brought about. Sightless.
Deixa as duas abertas. Vocês estão percebendo? O jogo é todo... O personagem tudo pintado à mão, cara. É bem legal. Parece pincelado, sabe? Bem bacana. Essa parte aqui, né? Porque são vários jogos dentro do só. Esse aqui é um dos jogos que tem dentro dele. Vou voltar pra cá. O que acontece? Eles têm um caminho diferente. Ou algum item, né? Sei lá. Eu joguei isso aqui, mas não vim pra cá não. Ah, lá pra aquele... Ah tá, beleza. Pra cá. Parece alguma coisa ali em cima, né? Together. 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 Who stood against us? Who stood with us? Who stood with us? We played. We played. We've played. We've seen things. We've decided. We've decided. We've decided. We've decided. We've decided. We've decided. You wanted to shine. 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 For this price. For this price. For this price. For this price. For if I had a friend all on this earth, you've been a friend to me. E é uma produtora índia. Pra saber o nome agora... Deixa eu ver aqui no Steam. É do Steam o jogo? Pera aí. É Punk Notion. Punk, P-U-N-K, e Notion, N-O-T-I-O-N. Eu não conheço não. Mas é bem bolado o jogo, cara. Bem bacana. Vocês vão ver daqui a pouco. Esse aqui é um dos modos de jogo, tem vários modos diferentes. Cada cartaz, que é uma peça de teatro, é um tipo de jogo diferente. Totalmente diferente. Go. Do not turn away. Go. Do not. Já clicarei de cima. Do not turn away.
Aliás, não, né? Não precisa tirar a força por aqui. Ah, precisa sim. Bem pouquinho pro lado. Visagem, vi. Antigos, beleza? Hoje tem joguinhos novos aqui no canal, gente. Esse aqui é um deles, lançamento. Tem mais uns 4 aí que chegaram essa semana. Semana passada, né? Vou fazer tudo hoje. Vários trechinhos, vários joguinhos de PC, todos de PC, tá? Apesar de ter um de terror que eu queria fazer, que é o Amnésia, o novo. Por sinal é bem assustador. Mas é no PS4 a Amnésia. Esse vídeo. Porque eu achei ele bem pesado no PS4. Eu pretendo jogar no PS5 aqui. Road leads upwards. Quem falou comigo aqui? The road leads upwards. The road leads up. The road leads upwards. The road leads up. Saiu um Amnésia no início do ano, se não me engano. Que era um remaster de jogos originais. Esse que saiu é novo mesmo. É terror, mas é bonito o jogo, cara. Pelo menos quando eu joguei, não tinha monstros, sabe? Essas coisas não, é mais psicológico. I had plenty of plans. I wanted to have everything under control. But that's not how life is. The harder you try, the less control you have. Observe, essa semana eu recebi e-mail sexta-feira da produtora. Ela falou que só tinha chave do Xbox Series e PC, por enquanto. PS5 só terça-feira. É PS4 e PS5, né, que eu prefiro. Aí eu falei, não, tudo bem, eu espero dessa semana agora. Porque o original do Observe, cara, porra, o jogo é muito legal, cara. É muito pesado no PS4, cara. Roda 20 frames no máximo, cara, é muito ruim de jogar. Infelizmente. Chegamos na bastidores aqui. Não? Vou lembrar como é que eu saio daqui. Ah, tá. Aqui os cartazes que eu falei. Tô jogando Prelude. Coincidência, não tá aqui o cartaz dele. Tem um demo, cara. Dá pra baixar o demo desse Redux, cara. Tá, porra, é outro nível gráfico, cara. Nem se compara o cara antes.
first he got it into his head that he would sleep in the theatre like the old days, but I set him straight. But he still drove there every day, insisting he had to finish something. Eu lembro quando joguei isso aqui a primeira vez, semana passada, que a parte aqui eu penei pra passar, cara. Pra descobrir isso aqui. Esse aqui acho que não tá mais efeito. Vou lembrar. Aqui falta uma parte da escada. Aí. Por descobrir isso aqui, eu fiquei meia hora nessa porra aqui, cara. Semana passada. Tu jogou o demo do Observe, cara? Baixa que tu vai ver, cara. Eu não sei se é no Steam, eu joguei. Eu não sei se é no Steam ou se é no Epic Games, cara. Mas tem um demo a baixar. É muito melhor que o primeiro jogo original, cara. É isso que eu falo. O primeiro jogo não, né? É o mesmo jogo, né? Só mudou otimização, vamos dizer assim. O Gustavo eu não gosto, cara. Não conheço. Tenho ele, por sinal. Tem no PC e no PS4. This was your desire. Tem que montar a escada aí, entendeu? Subir. Não sei se é uma escada perfeita, mas... Tá bem. Esse aqui eu fiz mais fácil quando eu joguei. Vamos pulando. É que o primeiro jogo que fizeram do Observe, cara, era absurdamente mal otimizado. O jogo é maravilhoso, cara, mas porra, é muito mal otimizado. Aí estragou o jogo, cara, mas aí fizeram o Redux. O jogo é idêntico, tá? Mas porra, o visual mudou radicalmente. Rapidez, otimização é outro nível. Acabamos a primeira máscara.
Vamos para a segunda, achar algum lugar. As luzes mandam para lá, então vamos para lá. The last performance showed in Linfield was definitely aimed at a mature audience. And from this perspective, it seems quite sad. I'd rather call it introspective. It was a time where I used to spend quite some time on pondering what art is, how it reflects life, the decisions taken. Outro lado. Esqueci. Tem outra saída pra cá. E aí liberou agora, porque antes era bloqueado. Tinha que usar máscara antes de ir pra ela. Bem útil. Solitude, foi isso que eu fiz agora. Isso aqui são os quadros, acho que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer isso aqui agora. Simetria. É os dos robôs. Eu joguei até esse, eu fiz o Solitude antes, né? Semana passada. Fiz simetria só. Aí parei, não joguei mais porque resolvi fazer ao vivo. Esse do robô no finalzinho é complicado, viu? Você e suas tendências autodestrutivas. Calendário. Solitude. Sai geral, estreia de solitude, festa de Páscoa. Filme? Rolo de filme? Não, é ticket. Rolo de filme não é, né? Tô meio burro, né? É ticket. Eu não sei se em console saiu a demo, cara. Eu não lembro. Eu joguei no PC a demo. Na verdade eu não joguei a demo inteira não, tá? Como eu já conheci o jogo, eu joguei a ver como é que era a performance do jogo. Logo no início, percebe que é extremamente pesado o jogo. O jogo o original, né? Quando eu botei a demo, cara, lisinho, maravilhoso. Ah, putz, outro nível. Admissão. Mente staff. Enter staff. Livreto. É um livro, né? Menino. A máscara aqui, ó. Na verdade é um capacete. De robô. Vai ser nosso próximo ato. Agora. É bem bolado esse jogo, gente. Gostei pra caramba. Bem da hora. Daqui a pouco tem mais jogos novos, hein, gente. Aqui no canal, hein. Lançamentos agora essa semana. Tem vários. Como muda agora? The dump. But I could still be fixed. All workstations have been disabled. How do you know? Who are you? A broken, grounded robot. Já sei o que tem que fazer. A ventilation shaft.
E não pula não, tá? Pular é mais tarde. This must be some kind of mistake. I'll get some help. Listen, I'm sorry to say it, but I don't think there's anyone left to help. I don't understand. I've heard the next transport is the last one. But we're still here. Did they forget about us? No, they've abandoned us. Impossible. Mortal 10. É, eu tenho todos Mortal Kombat. Eu recebi antecipado até. They couldn't have just Todos thrown eles. me out. I've worked Eu vou até here mandar so e-mail pra long. pegar a DLC nova. I've worked in this Eu exact esqueci, room. cara. Do you recognize this place? A little. I used to work Nossa, around essa the whole semana agora, factory. né, a DLC. Poor consoles. So neglected. Wait, can you operate them? Yes? So maybe we can make it. Catch this train. Oh, yes. Eu nunca joguei Mortal Kombat Online, sabia? Hey, it's working. Aqui a gente controla, por isso que é simetria o jogo, né? Ó. Onde eu tô controlando a plataforma também. Are you sure we're doing the right thing? They don't want us there. We're not certified. So what? The outside world doesn't need a certificate. But then everyone would be able to enter. Exactly. Vai não. What's the world like then? Full of light, freedom, and novels. Oh, I've heard of them. They're tricky to program. Bem bolado isso aqui. I think it's easier in the language of ukulele. Have you noticed? Some equipment still works. Consoles, platforms. Mas as torres não precisa ser necessariamente The online, connectors né? will rust, anti-gravity will fail. Eu nem sei se tem online, né? Torre, não lembro. Poor them. Quase não joguei. Joguei só a história Nobody mesmo. cares about this world. Look, a train arriving at the station. It moves. Ai, You have everything under control. You're doing great. You are a natural parcel, a free narwhal. Talk ukulele to me. Be strong. Be like steel. You look ahead, and I'll check what's there. Hey, are you here? Thanks. robozinho está At your ajudando. service. I'll fix and save you. But don't just jump into danger like that anymore. You have to work. Subindo. Why do you care so much about getting out? You almost became a bunch of spare parts. Better to have tried and failed than to choose to stay stuck. But You don't want to get out. I might want to, one day. But do you want to get out or just get to another inside? So, when you get out, you also have to do it right. Well, the difference is fundamental. Which is? Basic. I know what that word means, but what's the difference? The ceiling? Diferente essa caixa.
the train again. We must hurry. I remember when the factory was full of life. If it can be called life. Tem aqui embaixo. Não abre. Do you not have any good memories of this place? You must have done labyrinths. Oh, tedious and repetitive. Come on, I used to love them. Agora eu vou juntar os dois robôs ao mesmo tempo. Maybe you could... What a strange feeling. Vou juntar os dois agora. You've never been on this side of the Parece controller. fácil, né? Mas vai confundir, parece. No, not really. Terrible, isn't it? Seguir. Tem que tocar os dois juntos ali. Seguir. But this is wonderful. By the way, you're an expert on the outside world? You could say that. You've never been there? Not even for a moment? É tipo If I espelhado, were, tá, gente? I would definitely Parece not que é come back fácil. here. Even for a maintenance check? Especially the maintenance check. Hey, you know, I've been meaning to ask you. Yes? I've noticed that your springs are built in, so the malfunction must be caused by either the pins or the processor. Sort of. Such things are easily fixed, so if we find a station... No, I don't want to have it fixed. I never wanted to. This is the only trader hub that's mine alone. Will you think less of me when I fix myself? Being broken is just making things harder for us. Good. Hard-earned things are worth more. Oh, I can move again. Agora volta normal. Subindo. The consoles, the machines, everyone's still trying their best to do their job. Why does it matter? They're too primitive to understand anything other than routine tasks. How can you say that? Some of them are friends. Wait a second. Is that the same train? How come it hasn't reached the station yet? Tem. The rails were designed by the trainees. I love this room already, but how are you going to reach the top? I'll find a way. Vermelho entra aqui. Vou pegar amarelo. Tem que ser essa plataforma aqui. And once you do get out, what are your plans? I'll escape from the train. I guess that much. But where will you go then? It's simple. I'll go where I've never been. And after that? I'm not worried about the after. That world is so big, you could walk for days and not see any walls. The water containers are bigger than the whole factory, and the overhead lights never burn. Won't you get lost Pra cair there? daqui eu tinha esquecido. It's literally O impossible. azul vai entrar ali, não é azul não. How so? To be lost is not to have found the goal, and my goal is all of the possibilities. Or to Yes. not be able to find a way back?
I have no intention to come back here. There's nothing and no one for me here. Sair aqui. No one. You don't have to worry about the plans or the rules. All of that is staying here, along with the routine, boredom, the rules. Are you listening to me? Yes, yes. The outside world is the destiny for those like us. It's ultimate freedom. That's why I want to get there. Are you all right? I just thought that there must be others here, waiting to be found and helped. This time, you'll have to do the jumping. Can I take over for a while? Wish me luck. I wish you so much luck. Tell me a little more about what the outside's like. I'd rather not distract you. I can multitask. Oh, look! Giant spinning blades. What was that? Some variety. Even worse. So what do you want to know about? Are there other robots like us? There's no one like us anywhere. You're avoiding the answer. Because I don't know. I've never wondered about that. Oh. I'm only 90% genius. Does the world have to go up and down all the time? Up and down, up. Welcome to my life. Hey, are there many places where you can jump There's there? everything. Ramps and gullies, Centrifuges too? roundabouts, Lifts? and giraffes. Wrenches. Benches. Whole river of grease. Probably not. It would be too gooey. I'm free. As if I was hurting you. All good? I can't move. Is it the springs? Boxes. What about you? I'm fine. It's different now. We'll manage. Trust me. Olha ao contrário, que é espelhado. Putz. Aí. É difícil, cara. Divertido. Pera aí. Caraca, descer ali. And what are your plans after we leave this place? I'm not sure. Maybe I'll do grease changes. That does not sound too exciting. But it's a solid plan. Although, I think it would be nice to have someone whom I could help grease the wheels in the head. Well, that would be nice. Really nice. Cadê o robô amarelo, mano? Foi. Embaixo.
Deu. Are you thinking what I'm thinking? Well, what are you thinking? That the world is too big for one robot? Yes, a little. So, maybe? One day. Great! Let's go. We're robots. We have a whole eternity. Nossa, tem mais. Another maze? That might be a slight exaggeration. Ha! Mark my time. Levou mais fácil. But who will take care of the factory? Até agora Forget normaliza? about Não. it. But This is not a place for us. this is where we came from. You know what's best about your roots? What? That eventually you outgrow them. That's sad. It was meant to be a joke. It came out sad. Honestly. Just forget. It'll be easier. Easier or better? You know what I mean. Yeah. Let's go. Agora botou normal. Disabled, but not disassembled. Listen, I've found... What? Oh, nothing. Give me a moment. It should be better now. Together. Deve ser pra At cá. last. Yes. All right. You seem lost in thoughts. It's nothing. Are you sure? Yes, contrary to what it looks like, sometimes I happen to think. Ha! We seem to be in luck. It looks like it's going to arrive now. Listen, do you really care about going? Of course! I've been waiting for this my whole life. We have to hurry. Yes, I get it. We need to extend the route. Finalmente pegar o trem. We did it! Jump! Hey, what's with you? Já não vai? This is our home. Are you joking? I got myself fixed there. So now I can take care of everyone else. We had plans. You were supposed to be with me. I did not. I hoped you would stay a bit longer. But this was my dream. Ficou sozinho. Voltemos pro jogo principal, velho. Apparently the script for this play has been rewritten many times. Initially, it was very one-sided and bitter. And I realized too late that no one would be able to play the part of the flautist. Ei, Dark, beleza? Bem-vindo. Vai cair aqui, mano. Atue quietamente, sem refino. Olha com dicas de som. Barulho de metal.
falar em som, cara, tô vendo se consigo a cópia do Fuse. Tá vendo o Fuse? Lança terça-feira agora. There have been opinions that it was a reaction to Ella McLean leaving the trope. After so many years? Well, whatever the case, the schism surprised everyone. It certainly surprised me. Leãozito de bronze? James, o que eu estou fazendo? Da estreia. Outra mágica, depois eu entro nela. Opa, mais uma música. Bruxa boa, é bruxa má. Beleza, vamos para outro capítulo. Hunger. Ladies and gentlemen, what's this? Who's this? Our hero, the musketeer. I give you my word, my dear. Honourable, knows no fear. And the story, you won't guess. Balãozinhos ali. Opa. Parece até pinata, não parece? Da... Oh, I've missed this car. Hey, I'm serious. Now everything is so pristine and professional, I started forgetting. Things don't always have to be espadachim. You knew why I came here. We were meant to spread our wings, not change one set of shackles for another.
mais balão ali. My first stage appearance? I was 4, dressed in a fairy costume. The audience was aged 2 to 80. I heard it looked like I had a great time. I wanted to keep having a great time. Ladies and gentlemen, such deeds aren't easy to achieve. Cheerful, brave, oh believe, wearing his heart on a sleeve. It's a lad just like that. What a sword, what a hat. It was supposed to be only the beginning. We were biding our time, waiting for a chance, and now this is it. Ladies, gents, all of you, let's look closely what he'll do. Will he flee, cowardly from the danger? We shall see. Will he draw his sword and win, proving his worth to the queen? It all remains to be seen. And now all of a sudden you think this is wrong, because there's too much work, publicity. Gentlemen and fair ladies, what is that? Who is this? Our hero could it be? Come, look closer, can you see? Follow closely every step.
You know how many people can only dream of having problems like this? Are you mad? We won't take a break. Not now. Ouch, this step, quite inept. Do you think he's going to prove something with those clumsy moves? Will the crown ever approve? Though he does all he could do to fulfill his fate and to make sure that his dream comes true. The most important thing is to not give up. Sometimes when I feel like I'm at my limit, I remember the Globe Theatre fire. It was entirely rebuilt. It makes me feel like you can, like, everything is possible. If we had some acclaim, we might have been able to afford to take a break. Maybe next year. I don't know. Maybe. Maybe in 2 years. Look around you. You want to lose it all? Has he ever mentioned me? Although I don't think I want to know. Vai pra cá mesmo? Ah, não.
que eu vou? Aqui. Gentlemen, tell me then, did he do well in the end? Oh, the realm he did defend. He stayed proud and brave and true. The crowds love him. Yes, we do. And what will be his reward? Angry looks. A bitter word. Why won't you say anything? Answer me. You want to lose it? To disappoint the audience? Ruin people's careers? Keep me here? Is that what you want? Fala, Iago, beleza? Bem-vindo. Fui levado embora. Viu o negócio do Steam pra comprar o Cyberpunk lá? Não usa PicPay não, né? Vou fazer uma outra máscara agora. A outra máscara. How did you? What do you mean? I only showed this once. How do you even manage? Well, not all demons can be buried. Demons? Pride, anger, whatever you'd like to call them. Só que tem taxa, né? Don't understand your meaning. PayPal tem taxa altíssima. Misunderstanding. The worst of the bunch. I didn't even mean to turn it into an argument back then. É aqui mesmo. Tá no teatro abandonado.
Opa, máscara nova. Pra outro jogo. Cada máscara é um tipo de game diferente. Ascension. 1º de agosto de 1956. Vou voar. They're coming. Rapidinho, gente. Só um negócio aqui. Tá ruim a internet? We'll rise. Higher. Acho que esse cara tem raiva de estátua. Look. Everyone. We'll rise. Can I stay here for a bit more? I'll help with the blocks. What? No, everything's fine. I'm simply... Can I stay a bit longer? Ei, câmera. Onde que eu vou? Acho que não é pra voltar não. Eita. Further. Faster. Não. Aí. Further. Faster. Não. Sobe aí. And how did the rest of the cast end up? Forward. Aí em cima de mim esse troço. Eita, cai de novo.
faster. Forward. It's my destiny. To go where no one has ever gone. Jim is now making those aeroplanes, can you believe? Do you know, I remember that kid chasing after you with a screwdriver. Esse não tem outro. So, are we really doing this? With the everything? Did you rob the bank? Everyone. Cold-faced statues block my path. Inertia. In one place. Bound. For eternity. I won't stay. Well, what if we took a more mythical approach? I can see him making the face already. Robert, give him a chance. We'll be able to tout this on the poster. Pera aí, gente. Dá a volta aqui que eu fui ver quem me seguiu, calma aí. É porque se você é num PC, complica um pouco mais. Olha o Otto. Otto, o grande Otto. Foi me seguir, cara. Obrigado. Pera aí. Volta, bicho. Bugou. Eu entrei em algum lugar que não é pra entrar. E aí, Kobe, beleza? Bem-vindo, cara. É na Steam, sim. Ah, bugou, cara. Dá uma ponto de verificação. É lançamento no Steam. Agora vai. Vou fazer um negócio aqui, gente, peraí. Eu vou voltar a jogar, tá? Só pra reiniciar, porque fica dando travado. Vou ver de novo no Steam. Travado que eu digo que fica caindo frame rate, cara, porque começa a pesar o OBS no PC. É um saco. Daqui a pouco tem mais jogos novos aí, tá, gente? Eu recebi mais aí, semana. Eu tô assistindo a live, Iago. Sempre que eu faço live,
Eu assisto a minha live no Steam, tá no Twitch, tá perfeita a live. Não é um problema, tá lisinha. Could you tell us what inspired Ascension? Ok, de travar. Belo lugar, cara. So clear. In the light at last. E agora, pra onde ir? Blurred lines. An endless journey. Through the world. Acho que pássaro é esse. I got here on my own. I can go even further. Espaço do peão, daí eu não tô vendo ninguém. Some places you can only reach on your own. No shortcuts here. That much is obvious. Each artist has to take their works on their own, and it's up to them to see it succeed or fail. Or so I thought many years ago. Daniel, however, seems to have disappeared after that unfortunate success of yours. Aqui. Passei embaixo desses arcos aqui. Verde. Sol aí em cima. Tava dando certo antes, né? Ver se tá certo. Então, a narração. But the empty ruins. This dead art. Mas tem outro. I want more. I want light.
I'm still searching. I want to burn. To be above it all. Passei um aqui. Eita, passei um aqui, peraí. Ah, não dá pra voltar mais. Não desce? Eita! Bugou! Caraca! Não é jogo da Ubisoft não, gente. To be above it all. Beleza. Pegar o rumo. To fly. Você vê que ele pega impulso quando passa essas arcos verdes aí. Higher. Eita, que é isso? Doideira. Mais um capítulo. Tirar a máscara. You're talking about Ascension, right? This is the best of all plays shown in Linfield. Certainly the most well known. The set design was astounding. All Ella's work. Are you quite all right, Mr. Chardish? No. Ascension was my dream. I wanted to prove that Lindfield was more than fairy tales for children. That we were on par with London and the rest of the stages of the world. I wanted us all to be heard by more than the few families who came to see us regularly. That's why I pushed too hard. I wanted to be heard. Quem estiver chegando agora no canal não vai entender nada, né? Esse aqui tava ainda há pouco, saiu e voltou agora. Ué, cadê o jogo do pássaro? É o mesmo jogo. Escurecendo o jogo. Isso aqui é pra cá mesmo? É. Opa, mais um texto de música.
Mas não, música. Porque a gente não toca, né? Quer tocar. Mais música. A escuridão, cara. Não pegou nada. Outra máscara. Outro ato. Caverna gigante. Daydream. What is that melody? It calls me so. Preto e branco. Tempting to leave the world behind and follow. In the beginning, we only showed fairy tales. It seemed fitting. Step out of the theatre and look around. A scene taken straight out of a fairy tale. The colours. How is it done? Will you reveal your secret? If I find you worthy, How? where there's a tune, one should dance. But how to dance all on your own. A twirling broom I've seen by chance. Bring her here and we'll go on. Se mover devagarinho, em verdade devagar não. Corre devagar, corre rápido, devagarinho. Deve ser devagar a animação também, né? O joguinho é legal, gente, mas tem muitos bugzinhos. Essas partes aí, né? Gameplay, os atos do jogo. Não o jogo em si, em primeira pessoa, que é bem bacana. Agora aqui... Eu não sei se é proposital também, né? Ele é feito todo base de pincelada. Eu vi no release que eu estou dizendo isso. Perceber? Dá um zoom. Olha lá, é toda base de pincelada, tá vendo? Ele fala que foi tudo feito à mão, pintado à mão. O que tem que fazer? Flautinha poderosa essa mulher, hein? Olha o tabeça com uma flauta. Que isso, uma vassoura? Vou voar nela. What a scoundrel! Isso aqui é um pincel, cara. Dancing may not be your thing. Painting could be, don't you think? Que da hora. Tentar tudo aqui, ó. Cinza é muito feio.
Abriu passagem ali, mas vamos animar um pouco essa vila aqui que tá feia a coisa. A diferença é mais colorido. E de cachorro também. Again, waves ahead of us, and the river twirls and foams. Here's a bridge so we can pass, and together venture on. What inspires you right now? Everything that's all around. Secrets were revealed to me that made me feel and hear and see. Lustrous green. Henry, how did you get my number? Oh, no, of course. I am so happy to hear you. Hues so Castelo lá vibrant, embaixo. blue and red. What if it was meant for us? Oh, an unreal thought, alas. Do you mean it? Could it be? Could you stay right here with me? We've never closed our door to anyone. All kinds of people came and helped us. But some came looking for help. And the open door was no mere metaphor. Back then, we didn't have the key.
Look, an apple tree. So grand. You can see it squash the land. Getting hang of those strokes. A real talent just awoke. Though the critics break my heart, I will not stop making art. Let in music, weightless song, made me feel I'm not alone. You've just started climbing up. Soon you'll have some clouds to grab. Passa ali. Jogo diferente, né? Soaring towers, the roofs glisten. I did not expect to see. Forest, there's a tree. Eita. Será que era por aqui mesmo? It's so lovely when you play. Even branches run away. Hey! The road leads up through dark woods. Music could lighten the mood. And if the trees begin to dance, should we really take that chance? What adventure would that be? Now, stop teasing. Play for me. É uma mulher tocando flauta. Sem parar. Castles, walls so tall and strong. I think that's where we belong. Oh, a lunch left unattended. I think this mess could be mended. A few strokes here and there. Fix the table. Lift a chair. Opa. Uma mesa. How enchanting is that sound? A spell that makes my heart pound. Que romântico. Não. Que cadeira tem? Os pais e o bebê. Eita. Da hora. Yes, I got the package. I don't know. Honestly, I don't... I have to think about this for a bit. And how is Robert doing? I got hungry, but I feel a bigger hunger for a thrill. Well, it's your lucky day. I will show you something. Wait. Colours
up above a woman that I like. How exciting. Is there more? Send all of the colours soar. Deixa uma ponte aqui, quer ver? O que eu falei não apareceu ponte, ponte desceu. Fazer alguma coisa para descer. Agora o que é um tem de tudo isso aqui. Aqui. Ah, tem que fazer alguma coisa, né? A perfect shot, I say. This is how you fight the grey. Grey. And the ground's all dry. Downsides of a cloudless sky. That's a fountain, isn't it? Think that it will do the trick? Let's try to restore the flow. Maybe some of the plants will grow. I was happy because the kids were happy. Before that, Well, while I this was really makes me still a wonder, student, what I used to theatre worry was about the that, Plummer? criticisms before each performance. Only out here in the sticks, I remembered how much joy art can give. Dando vida pro lugar, né? Weirdest treasures we have found while travelling hand in hand. So talented and so smart. She's herself a work of art. Escada, teve uma escada ali. Can you see this? So suddenly, all those colours. We did this, you and I. Behold, world! We advance. The grey will not stand a chance.
uns pedaços ali, né? Agora era. And this castle? In the distance? Was it? Dreamt into existence. Não, lá por cima, vai descer por lá. Faltar o 3. Dá pra fazer por aqui. Dá. Bridges in this neighborhood were made from such feeble wood. Well, our road sometimes is bumpy. That's no reason to be grumpy. Tapete mágico agora. Can't believe it. Greladinho agora. We are soaring towards the sky. Real magic, I won't lie. We're flying. The carpet can't say no to the beauty of your song. Those green landscapes down below are a painting on their own. Like those towers, glistening bright in the gold of the sunlight. Wonderful beyond belief. Wish I didn't have to leave. Oh, but maybe I could stay. I would paint and you would play. Both these powers and those lands seem like gifts put in our hands. Too bad it's so grey and bleak. But we'll fix that really quick. Our forces hand in hand will flood colours across the land. I'm still silent. When I stop playing, we fall! One thing really scares me though, and I feel that you should know, that the freedom of this flight might not easily leave my mind. Look ahead on the right. A sea of flowers. Estamos What chegando a no castelo. sight. Legal o canhão, cara, só. Ah. Florindo o mundo. All these petals shine new, covered in a golden hue. Hey, I think they'd look really good on you. How can we pass through this wall? If we climb, we'd surely fall. There must be a reason to not letting anyone through. Do you think they'll pass this test and escape lives we detest? The test? This life is just ordinary. Mundane, grey, dull and dreary. Eu gostei de uma passarela pra mim, né?
I'll come when we're done shooting. With you, never. Yes, that's fair. May I spend my days with her? Eita, João e o pé de feijão. João e o pé de feijão. My heart flutters, beats so fast. We are almost there at last. Tests and hardships we have faced. All of this was worth the chase. Never had a home before. A house, maybe. This is more. I can win whatever fight if you're right there by my side. And what's next? It's up to us. Mais um conto encerrado. Faltam contos, hein? Eu não sei quantos são. Esse aqui é o quinto, né? Vamos tirar a máscara. Volta pro jogo. I think we were looking to be carefree. The two of Aí, gente. Sempre acontece isso, cara. O jogo começa a ficar pesado com o tempo jogando. Sempre acontece com jogos do PC. Vai sobrecarregando o PC, sabe? Infelizmente. Punk Notion. I think we were looking to be carefree. The two of us in cardboard crowns, surrounded by a bunch of planks. Dear Ella, I now realize that the theatre was never mine. It was ours. We created it together. And I think that ultimately, you deserve it more than I ever did.
Yours truly, Robert. Letras de imagem. The children were a most appreciative audience. That was enough then. I can't believe it's been 20 years since we last talked. It is possible Miss McLean is listening to us right now. Maybe. I've heard all of her interviews. What would you tell her if she was listening? Actually... Hey, Al, as you can hear, I have a lot going on right now. As always, I'm seeking attention, oversharing my private business, and possibly still working a bit too much. If you were here, you'd have bullied me into going somewhere where the air is clean and the life goes slower. And I wouldn't even argue. You know, I'm attempting to put my thoughts and affairs in order, take care of unfinished business. I have not told you many things that I wanted you to hear. I let some that I didn't slip through. I want to apologize for that. I started writing a one-actor play a while ago. It starts with a familiar, a long, long time ago, and ends with, and they lived happily ever after. So, if you care to take a look, I'll be waiting in Linfield. Eita. Matou o teatro. Eu rejeito ou mantenho, acabou. Não tem nenhuma consequência da minha escolha, né? Joguinho interessante. Essa parte primeira pessoa é bem bacana. As outras partes até entendo. As partes de bugadas, vamos dizer assim. Porque dá a entender que é um jogo feito, pintado à mão e tal, entendeu? Então não é pra ser perfeito. Mas é bacana, achei bem interessante o jogo. Gosto de jogos assim. Ah, pode repetir. Beleza. É isso, vamos jogar outra coisa? Jogar mais um pouquinho de um outro jogo. Deixa eu ver aqui. Vou ficar lento, né?